السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة طلاب Primary 4، أهلا وسهلا بكم. Today إن شاء الله we'll complete Theme 1 Number Sense and Operations with you Mr. محمد النادي. Unit 3. Today we'll complete Unit 3 Concept 1 Metric Measurement. Today you will complete Lesson 4. Lesson 4 Measurement and Unit Convergence. اتعلمنا حبايبي الحلوين How do you change from one metric unit of measure to another. دول اتعلمناهم في Lesson 1 and Lesson 2 and Lesson 3 اللي هما كانوا عندنا units of length, units of mass, units of capacity. وتعلمنا فيهم ان احنا كان عندنا الكيلو, هكتو, ديكا. Here it's unit and the DC سنتي ملي. كنا قلنا ساعتها اليونتس دي مهمة جدا. لو انا بتكلم مثلا عن متر يبقى اسمهم كيلو متر, هكتومتر, ديكامتر, متر, ديسي متر, سنتيمتر, مليمتر. units of mass اللي هو كيلوغرام, هكتوغرام, ديكاجرام, جرام, ديسيجرام, سنتيجرام, مليجرام. units of capacity كيلو لتر, هكتولتر, ديكالتر, لتر, ديسيلتر, سنتيلتر, ملي لتر. وعرفنا ساعتها how can we convert from a unit to another unit. اتفقنا ان انا كل مره بعمل jump one step by 10 jump one step by 10. كل مره فيهم نعمل jump by 10. ولو انا رايح من the smallest to the greatest كنا بنعمل divided 10. divided 10 يعني بنعمل ايه؟ cancel zeros. cancel ايه؟ zeros. يلا بينا نشوف questions على الليسون دوت. how can we solve it. choose the smaller unit to measure. which one of them is the smallest. يا ترى الديسيمتر ولا المليمتر. طبعا لو رجعنا تاني للتيبل اللي كنا خدناه هنلاقي عندنا فيه الملي وبعدين السنتي وبعدين الديسي من السمولست للجريتست. يبقى اكيد المليمتر is the smallest one. letter B. which one is the smallest liter or deciliter. اكيد طبعا هتكون الديسيلتر. letter C. مليجرام or جرام. طبعا المليجرام اصغر من الجرام. كيلومتر and متر مين صغير فيهم؟ قال لي المتر يا مستر. letter E. كيلوغرام and جرام. طبعا الجرام is the smallest. سنتيلتر or لتر. طبعا الصغير مين؟ ها برافو عليكم شاطرين. طبعا السنتيلتر هو الصغير. Now question number 2. choose the greater unit to measure. don't forget معانا الملي, سنتي, ديسي, متر, ديكا, هكتو, كيلو. طبعا بدل المتر دي ممكن نحط مكانها جرام او لتر. ممكن نعمل مكان المتر ديت جرام or liter. اوكي طيب choose the greater unit. مين اكبر يا ترى الملي لتر ولا اللتر؟ اللتر ولا الملي لتر؟ اكيد طبعا اللتر is the greatest. gram or milligram, so gram is the greatest. meter or decimeter, اكيد المتر is the greatest. hectogram and kilogram, kilogram is the greatest. from the greatest to the smallest. Take care. Centimeter and decimeter, so decimeter is the greatest. Kiloliter and liter, so kiloliter is the greatest. وكده يا حبايبي نكون اتعرفنا مين السمول ومين الجريتست. خلي بالك من الاوردر بتاعهم. It's very important to memorize it well. Question number 3. Complete. Tell whether you multiply or divide. يلا بينا عشان نعمل الكومبليت ما ننساش. ادي الملي again, سنتي, ديسي, متر, ديكا, هكتو, كيلو.
From the greatest to the smallest we will make by. From the smallest to greatest we will do divide. ما ننساش واحنا بنعمل الجمب كل مرة بنعمل by 10 extra by 10, and when we go back each one step with 10. Okay, يلا بينا نشوف. First one 35 kilo, kilogram, and the gram. Here it's a kilo and here it's a gram. Gram it's like meter. Code the same. Okay, مش احنا اتفقنا المتر والجرام واللتر هم كلهم حاجة واحدة تبع اليونتس. So from kilogram to gram we jump 3 steps, so we'll make by 1000. So the answer will be 35,000. 70 kilometer equal how many hectometer? From kilometer to hectometer, it's only one step, so we'll make by 10. So the answer will be 700. Letter C, 8 kilometer and liter. So we'll make by 1000, so it will be 8,000. Letter D, 5 hectogram and the gram. So from hecto to gram, it's like meters, it's like gram or liter. So from hecto to gram, we will make by, we have 2 steps only, so we'll make by 100. So the answer will be 500. Letter E, 60,000 milliliter to deciliter. From milli to dc, we go back 2 steps, so we'll make divided by 100, divided by 100. So we'll cancel 2 zeros, so it will be only 60. 100 decimeter to meter. We go back from decimeter to meter, so go back only 1 step, so we'll make divided by 10, so cancel 1 0, so the answer will be 10. Letter G, 2,300 liter. Liter, it's here liter. 2 hectoliter. We go back 2 steps. So we'll make divided by 100. Divided by 100 means that we cancel zeros. So we cancel 2 zeros, so the answer will be only 23. Letter H, 40 gram and decagram. So from gram to decagram, so we go back 10, so we'll make divided by 10, so the answer will be 4. Letter I, 17 centigram and milligram. So I change from the greatest to the smallest, so we'll make by 10, so the answer will be 170. Letter J, from milliliter to liter. From milli to liter, so we will go back 1, 2, 3. So we'll make divided by 1000. So the answer will be only 9 because we cancel 3 zeros. Letter K. يلا حبايبي الحلوين، عاوز كل واحد فيكم يبدأ يحل لي letter K، يكتب الكويستشن في الكومنت ويكتب لي الانسر جنبها على طول عشان نشوف مين شاطر يقدر يعمل convert from kilometer to decimeter، ويكتب الانسر في الكومنت عشان نشوف مين شاطر معانا. Next one, 200 centimeter is equivalent to how many meter? طيب احنا من السنتي يا مستر لغاية المتر، سنتي ديسي meter. So we will go back 2 steps, so we'll make divided by 100, so it will be only 2 meters. طيب, or how many decimeter? So if I want to change it from centi to dc, we go back also, so we'll make divided by 10. Divided 10 cancel 1 0, so the remainder will be 20. Letter M, 4,000 gram is equivalent to
Okay, gram as the same of meter. We want to change into, we have decagram and the hectogram. So we will go back from gram to decagram. So we'll make divided by 10. So divided 10 cancel 1 0, so it will be 400. طب يا مستر لو عاوزين نروح للهكتوجرام قال لي بنعمل كمان divided 10 كمان مرة, so the answer will be 40. Okay, letter N, 2 letter. Letter as the same of meter and the gram is equivalent to how many centiliter? Oh, we go forward. So we will make by 10 and 10, so it will be by 100. So 2 liter equals 200. And if I want to change into milliliter, master, so make extra by 10, so it will be by 1000, so the answer will be 2000. Next O, we have 8000 gram. يا ترى we go back into kilogram, يطلع الانسر كام؟ قال لي الكيلوجرام here in the first, so cancel 30, it equals 8 because 8 kilogram equals 8000 gram. But if I want to change a gram into DC, so from gram to DC we will make by, so put extra 0, so the answer will be 80,000. وكده نكون حبايبي الحلوين عملنا some question على ايه؟ على اليونتس and how can we convert it. يلا بينا نشوف الكويستشن اللي بعده. Write with the correct unit. دلوقتي يا حبيبي هو مديني النمبرز ومدينا الانسرز ليها وعاوز يعرف يا ترى هو عمل اكسترا زيروز يبقى زود كام عشان يغير اليونت. يبقى اجين ما ننساش لازم الاول نكتب اليونتس قدامنا. ادي الملي والله مليمتر او ملي لتر او ملي جرام، سنتي، دي سي، meter. Before it's decameter, hectometer and kilometer. Okay, طبعا ممكن we can change meter into liter or gram. يبقى أي واحدة من دول فيها M the second M وكان change from meter to liter or gram. We have here Mr. 20 decimeter. طيب ادي الديسيمتر where؟ قال لي يا مستر الديسيمتر it's here. Okay. This 20 decimeter الانسر بتاعها طلعت 200 يعني عملنا extra 1 0. So extra 1 0 يعني عملنا باي 10. باي 10 يبقى اتغيرت لايه؟ قال لي هتكون سنتي. يبقى الانسر يطلع معانا بالايه؟ سنتيمتر. Again 40 جرام 40 جرام. Where is gram يا مستر؟ قال لي الجرام اهو. ال 40 ديت يا مستر becomes 400. So 400 يعني عملنا extra zero, so we will move to right. يبقى عملنا by 10 واحدة، يبقى الجرام ديت بقت ايه؟ DC جرام. letter C. بيقول لي كان معانا 6 وبقت 60. 60 ايه يا مستر؟ قال لي becomes 60 decimeter. طب ادي الديسيمتر اهو. في حاجة لما زودنا لها زيرو قال لي طب خلاص نرجع من الديسي نرجع للي قبله عشان نعمل كانسل للزيرو دوت. طب لما اعمل كانسل للزيرو يبقى الديسي ده هيرجع للايه؟ للمتر. برافو عليكم. اوكي 14 لتر 14 لتر it becomes 14,000. يبقى عملنا extra 3 zeros يعني 3 steps 1 2 3. قال لي بقى على طول هتكون ملي لتر. letter E. 5000 equals how many 50 kilogram. طيب ال 50 كيلو اهو becomes 5000. يبقى ادي ال 50 زودنا عليها زيرو وكمان زيرو فبقت اسمها ايه يا مستر؟ ديكا جرام. اوكي next one 8 becomes 80,000 milliliter. يبقى ال 80,000 دي عملنا منها كانسل 4 zeros to become 8. طب يلا يعني كانسل ده يعني عملنا ديفايد يبقى we go back 4 steps. يلا نرجع ورا كده نشوف 1
2 3 4. وصلنا لغاية مين؟ قال لي لغاية الديكا لتر. اوكي طيب letter G. 70 equals what? 70,000. 70,000 جرام. ادي الجرام. So cancel 3 zeros. 1 2 3. So it will be 70 kilogram. The last one 30,000 decimeter. بيقول لي لو احنا عند الديسيمتر ادي الديسيمتر اهو يا مستر. And we go back 4 steps. 1 2 3 4. So we go back to كيلومتر. وكده نكون حبايبي الحلوين نكون خلصنا the lesson of today lesson 4. كان بس مجرد سمري على اليونتس اللي اتعلمناها في ال 3 lessons اللي فاتت. مجرد بس عملنا عليهم ايه covering تاني، عملنا ريفيجن عليهم عشان خاطر ما ننساش الايه اليونتس. ودلوقتي موعدنا مع الايه مع الهومورك. ما ننساش حبايبي الحلوين هلاقي الهومورك موجود في اسفل الفيديو في الوصف، ممكن ننزله على طول ونعمل له برنت عشان خاطر نحل الهومورك وتبعتوا لي. وفي كمان منكم ناس شاطرين بداوا يكتبوا لي كمان الهومورك فين في الكومنتس، بيكتبوا لي الانسر في الكومنتس. فحاجه حلوه جدا لو سهل عليك تكتب الانسر كله في الكومنت يبقى كويس عشان نشوف مين شاطر حل معانا الهومورك. ويلا بينا دلوقتي هنعمل ريفيجن على الايه الهومورك of the last session. First, complete the bar models to convert the following volume units. يلا 3 لتر. تعالى نفتكر كنا بنعملها ازاي. 3 لتر and 450. قلنا اللتر يا مستر بينزل فين؟ في 1000 لان اللتر has 1000 مليلتر. So it will be 3450. Next one 12 لتر. اللتر لازم يكون معاها 12,000 يعني 3 zeros. So 3 places. ال 50 milliliter at the end and we have remainder 0 in the 100. Next one 20 liter and 8 milliliter. So it will be 20,000 and 3 places. This 8 milliliter here and here 0 0. Letter D 12 liter and 500 milliliter. 12 in 1000 and 500 مليلتر. بشكر كل اصحابي اللي حلوا معايا الهومورك وخصوصا كمان اصحابي اللي كتبوا لي الانسرز دول في الكومنتس. في اصحاب لينا حلوين كتبوا الانسرز دول في الكومنتس، بشكرهم جدا جدا. يلا question number 2. 3 liters equal how many milliliters؟ زي ما اتفقنا ال 1 liter فيه 1000 so 3 liter equals 3000. 50 liters equal how many milliliter? Equals 50,000. 16 liters equal how many milliliter? So it will be 16,000. 20 liters equal how many milliliter? Equals 20,000. 7,000 milliliter equal how many liter? Equals 7. 80,000 milliliter equals 80 liter. عشان بنعمل divide 1000 and we cancel 3 zeros. The next one it's 15. اللي بعده يا مستر cancel 3 zeros so it will be 200. The next one I want to separate between liter and milliliter. قال لي اللتر يا مستر ياخد النمبر الموجود في 1000 that's 8 and here will be 20. The next one from milliliter and liter so 20 in liters and 50 here in milliliter. The last question here it's 100 and here is 9. وكده نكون حبايبي الحلوين خلصنا video of today. Thanks a lot for your good listening. إن شاء الله نشوفكم in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.